Hi friends. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇന്നലെ പെർത്തെല്ലാം കറങ്ങി പിന്നെ നമ്മൾ സൗത്ത് സൈഡിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് മാർഗരറ്റ് റിവർ, അഗസ്റ്റ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്. ഈ സ്ഥലം ഇത് ബസൽട്ടൺ എന്ന് പറയും. ബസൽട്ടണിൽ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കടൽ പാലം. അപ്പം അത് ആണ് ആ കാണുന്നത്. ആ കടൽ പാലത്തിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റം വരെ നടന്നിട്ട് വരാനായിട്ട് ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കും. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ചെറിയൊരു ട്രെയിനുണ്ട്. ആ ട്രെയിനിലാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. ഇതാദ്യമായിട്ട് കാണുവാണ് ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ എൻജിൻ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം. ഏറ്റവും എൻഡ്. നമ്മുടെ ബസൽട്ടൺ ജെട്ടിയിലെ കടൽ പാലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗമാണിത്. ഇവിടെ കടലിന് 9 മീറ്റർ താഴ്ചയുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. .8 കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം. അടിപൊളി. നമ്മൾ ഇന്നലെ ബസൽട്ടൺ ജെട്ടി കണ്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ കടൽ പാലത്തെ കയറി, ചെറിയൊരു ട്രെയിനെ കയറി. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ രാത്രിക്ക് ഞങ്ങൾ അഗസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വന്നു. അഗസ്റ്റയിൽ ക്യാരവാൻ പാർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ക്യാമ്പർ വാനും അതിൻ്റെ ആകമൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അഗസ്റ്റയിലുള്ള ഒരു ജുവൽ കേവ്സിലാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. നമ്മൾ ജുവൽ കേവ്സ് കാണുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. Before we head into the cave, everyone, just a few things that you need to be aware of. Today it's actually quite high, so the effect it can have on you is as you're climbing the stairs, you might get breathless, especially if you suffer from asthma or something like that. So just be aware of that, and if you do run into difficulties, let me know, okay? ജുവൽ കേവ്സിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണിത്. 250 സ്റ്റെപ്പ് താഴേക്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത് മുഴുവൻ തിരിച്ചും കയറണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജുവൽ കേവ്. ഇതൊരു വലിയൊരു ഏരിയയാണ്.
A local man whose name is Cliff Spackman. Cliff Spackman is credited with being the first person to actually lower himself through that hole. ഈ കാണുന്ന തുളയാണ് നമ്മൾ വന്ന വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേവിനകത്തേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ആക്സിഡൻ്റലി ഒരാൾ ഇതിനകത്ത് താഴെ വീഴുകയും അങ്ങനെയാണ് ഈ ജൂവൽ കേവ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത്. എല്ലാം തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ പ്രകൃതിയുടെ വർക്കാണിത്. വെള്ളം വീണ് ഇത് മുഴുവൻ ലൈം സ്റ്റോൺസ് ആണ്. ലൈം സ്റ്റോൺസ് ഈ രൂപത്തിൽ ആയി എടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഭൂമിക്കടിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കേവുകൾ ഉണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വേൾഡിൽ എവിടെ പോയെന്നാലും ഇതിൻ്റെ കേവ്സ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാം ഏകദേശം ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ. ഇത് മേളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ വേരാണ്. Tree root, and you can see some quite impressive tree roots coming down. So these actually belong to the carry trees. And you can see some more up there as well. The carries are the tall, straight trees on the outside, and they go down 42 metres to the water table. So I can feel the CO2. The temperature's fairly hot. It's around about 17 degrees. It's quite constant. The humidity in the cave's 98%, so that's quite high. The rock is limestone, and where you have limestone caves, you get calcite formations. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ലാൻഡിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ 250 സ്റ്റെപ്പുകൾ. ഇതൊരു വാസ്റ്റ് വലിയൊരു ഹോളിൻ്റെയൊക്കെ അത്രയും വലിപ്പമുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇതുപോലൊരു കേവ്. പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ വികൃതികൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. Due to condensation and evaporation. And because it looks a bit like coral, we have a really nice lighting effect which simulates snorkeling or say maybe swimming over a coral reef. So if you've ever gone to the beach and gone for a swim, it's just like you're underwater. And I do get quite often people ask, how did Jewel Cave get here in the first place? So if anybody was wondering, this cave has been formed by a water table just rising and lowering over many hundreds of thousands of years. So at one time, the water would have sat at that level there. So you can see distinct variation in the rock. These days, because our climate's very dry, the water table would be below it, down a slope, just like rainwater running down a car windshield. And those different bands of colour are different minerals. The orange is tannin, and the tannin comes from decomposed vegetation just from the bark and the leaves of the trees. And the name that we have given to that shawl is, funnily enough, the bacon rasher. It looks like bacon. ഇവിടുന്ന് 42 മീറ്ററാണ് ഈ കേവിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൊക്കം. 42 meters.
Yeah, off postcards. So I hope you do. Some people think coloured lights don't belong in caves, but I guess really no lights belong in caves. So yeah, just keep watching up through there, okay? പണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു കുളമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവലാണ് കളർ വ്യത്യാസം. 1980s ഇവിടുത്തെ വെള്ളം വറ്റിയതാണ്. അവർ പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണമാണ് വെള്ളം വറ്റിപ്പോയെന്നാണ്. പല ഷേപ്പിലുള്ള ലൈം സ്റ്റോണുകൾ. It's probably because they're very slow growing and the surface tension is greater than the gravitational pull. And there's a good little crop of them if I can find them. Those ones there, lots of them. And if you look over here on the other side at our parsnip, the roots on the side of the parsnip are helictites. If you don't know what a parsnip is, anyone, it's like a carrot, but it's white. And you quite often see them in the vegetable section of the supermarket. So some caves you go into, you see heaps of helictites. Some caves you don't. It's a friendly ghost. And a couple of quite unique formations over here. Everyone, these ones are a little bit different. They're called pendulates or club straws, and they would have formed underwater in a supersaturated solution, and as the water has receded, it's left behind flakes of calcite on the bottom of those straws. But they'd be very, very delicate. So all of these straws would be really delicate. They look like spaghetti, and they would be as fragile as spaghetti. And they're called the caramel shells because of the colour of them. A lot of people think that they're wet because they're shiny, but it's just that the crystals are very large and the light's reflecting off the surface of each crystal. For everyone at the back, I'll show you those things as you come through. And if you look back where we've just been, that's a really nice view from up. The section we're going into, everyone, is called the Camel Cabin, and it's called the Camel Cabin because So I might get you to lead the way this time, so just keep going. You'll know when you get to the Camel Cabin, there's a big a glowing piece of rock, and it's just watch your heads on the first steps. ഇനിയും താഴേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൂക്ഷിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ തലയിടിക്കും. Named the camel and the camel cabin when he first discovered the camel. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒട്ടകം പോലെ ഇരിക്കുന്നെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. Now, remember I showed you the organ pipes, everyone? Remember that? And it's actually called flowstone. And you get flowstone occurring when the water runs over a rock face. So the same thing. Sometimes around here you can see Tinkerbell the fairy. There she is. So she only comes out sometimes, not all the time. But she's come out today, so you must be special.
everyone. And you see another watermark over here. This is that tells us the water in the back. And if you were to dig. വെരി സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് മുകളിലേക്ക്. പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ വികൃതികൾ. വീണ്ടും പഴയ സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്.